Now, when you are teaching or when you are looking at the new generation, the next class of dancers, teachers, all these things, you already mentioned a few points which have to be taken care of. Wh- What is your thought process? Because you have come, you have, as you rightly said, you have seen the best in your life from all these great people. So when you are now yourself imparting it to others, or you see others imparting it, what are the things that you see is lacking, or what are the things you see should be done better, or what do you think is even happening very nice, or you see very promising? First of all, taking only Bharatanatyam scene, um, I would say always there is the good and bad, they parallelly Yeah, exist. So nobody is fully eligible to compliment or criticize or comment upon these things, because everybody has their own manodharma in conducting their schools, and right, right. you come from a strict parampara and then your values are different. But as one sees from various roles, as a teacher, as a performer, and as somebody writing on dance, Hmm, and somebody, kind of being a guide and a resource person for many others, correct. I feel that there is lot of enthusiasm among Bharatanatyam dancers. Hmm, But how much and how good the proportions are to be used still uh, remains to be kind of defined very well. hmm, And also they come out in proportions based on the individual's capacity and involvement in the art. hmm, So that differs from no two individuals are alike. So that differs true. from person to person. Even within the same school, two students may be very different. So you can't exactly pinpoint and say, oh, you didn't. There are so many hundreds of changes have come into the Adav structures. Hmm, So many changes have come into Abhinaya interpretations. The solo dancing is never the same solo dancing. Ekaharya Patra Vivaranam is not the same. The Margam is not the same. right. Everything has changed. So, where to start and where to end about this, commenting on this? Very difficult. What we can say is, if you put it on with a positive look, okay, there are many enriching aspects are there, but there are, on the other side, there are several damages and several changes, not for good result, have Hmm, also hmm, happened. And that hmm, has come to be accepted as the norm of the day. I always mention about the Nritta patterns, the choreographies hmm, of Kandappa. They right. are very differently set, very intricately set. That pattern is not there anymore. Now even Mridangis are becoming the choreographers of Jatis. Right. You see, hear lot of Mridanga solos. Now, olden days, Nattuvanas had separated that. Hmm, And dance teachers are giving, instead of te ta, they say tadditta. That is what they tell. We never recite the solu for the adavu practice. Te ta means te ta only. Tadditta is for mridang is to play when you are doing te ta in a jatik pattern. Who knows? There are people who don't even know, when you do the Makuta Swara, somebody asks, what is Makuta Swara? This kind of, you know, and wave after wave coming and then wiping off the old things. hmm, hmm, See, Bharatanatyam is an ancient form. right, What is the right. problem in maintaining the antiquity of it? And what is the problem in upholding the Absolutely. ingredients that our great traditional masters and dancers gave to us? What about the patterns given, the treasures given by the Tanjavur quartet? Without them, the Bharatanatyam doesn't exist. Arangetram must have a Tanjavur Varnam. Is it followed? No.
I go to hundreds of Arangetrams because I want to encourage talented younger teachers and their students. I never say no, I go there. But I always make it a point to mention, please don't forget Tanjavur quartet. Exactly. The child should learn first for Arangetram Tanjavur Varnam, because the original pattern of a Varnam must be getting into their system. That's the mind, right? The Charana Swaras. These days Varnams are different, and the Purvarda has just a sprinkling of 1 or 2 jatis. No, 5 jatis have to be there in the first part. Correct. So the teacher can put just 2 jatis. This is the jati Vritta side. This is all. So this kind of practices are going on. That is happening on one side. Right. On the other side, on a positive look, you can see so many dancers are trying to study texts. But Right. in practice, at least, are they maintaining the values? Are they maintaining the purity of standard? That's a very debatable question, because compared to what I learned and then what I maintained, or take even Vaijayanti Malaji. Correct. Till today, what Dandayatapani Pillai taught her and what Kittappa Anna taught her, she is maintaining absolutely like that. Absolutely. Whereas in Kandappa's Margam, the Margam was very well defined. That is not there today at all. In our times, we never said Margam, we never used the term Margam. Kacheri Panta. That's what Bala is. Kacheri Pantala vandundrukkadella appadithaan solluvaanga. Because the Kacheri came from Sadir Kacheri. So the Kacheri. So right. Many people, when I used to say, tomorrow I have Kacheri in somewhere, they will say, oh, you are going to sing. No, dance Kacheri. That kind of even usage of words, terms, everything started changing by the mid of 70s. I have been following all this. Lot of right. Nuanced adavers which can attract the common man, common persons. So the Janaranjakamgra aspect ரொம்ப வந்துடுது. ஒரு பக்கத்துல வந்து on one side good things are happening. So many urban dancers are emerging with a very good talent and stage persona and all that. That is all good. And Bani, that is a very crucial term, which is also misinterpreted. இந்த பாணி ஒருத்தருக்கும் ஆதி பாணி என்ன தெரியாது, எதுலேருந்து அவ வந்தான்னு தெரியாது, டீச்சருக்கு டீச்சர் யாருன்னு கேட்டா தெரியாது. அப்புறம் அது காமன் ஒரு இது மாதிரி, உலகம் பரவிய மதம் மாதிரி சில அடவுக்குன்னு சில ஒரு செட் பேட்டர்னா சொல்லி கொடுக்கறதுக்குன்னு சில பேர் வந்துட்டா இப்போ. அதுல பாணி உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அப்படி கை வச்சோடனே தெரியும் இது இந்த தண்டாதிபாணி நான் ஸ்கூல்ல இருந்து வராவா, வழுவூர் அண்ணாவோட ஸ்கூல்ல இருந்து வரா அப்படிங்கிறது இப்ப அது கிடையவே கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி அதுதான். அதனால பரதநாட்டியத்துக்கு முக்கியமான குரூஷியல் இன்கிரீடியன்ட் பாணி. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பாணிங்கிறதோடைய ஒரு லட்சணம் இருந்தாதான் அந்த ஸ்டைலோடது, அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டே போயிடுது பரதநாட்டியத்துல. எல்லாரும் எல்லாமும் பண்ணலாம். கிட்டப்பா அண்ணா ஜதிக்கு அவர் போட்ட அடவுகளை விட்டு வேற எதெல்லாமோ போட்டு ஸ்டேஜ் முழுக்க ஓடுறவள்லாம் இருக்கா. ஸ்பேஸ் கவரிங் அடவு அப்படி ஒண்ணு கேள்விப்பட்டா எங்க காலத்துல அரமண்டியில உட்கார்ந்து ஆடிதான் அடவு நாங்கள்லாம் ஆடின்னு இருக்கோம் இன்னி வரைக்கும். ஸ்பேஸ் கவர் பண்ணோம். அதர்வைஸ் ஸ்டேயிங் இன் ஒன் பிளேஸ் இஸ் மொனாட்டனஸ்னு எழுதுறா. அரமண்டியில எப்படி ஓட முடியும்? அரமண்டியில உட்கார்ந்தா ஓட முடியுமா? அரமண்டியே போயிடுறதுனாலதான். அரமண்டிங்கிற கான்செப்ட் எங்க இருக்கு சொல்லுங்க? அரமண்டியில சரியா உட்காராது, அது ஒரே முழு மண்டியாவும் முக்கா மண்டியாவும் பண்ணி எல்லாரும் செமினார் போட்டு ஆஸ்டியோபராசிஸ்க்கு டாக்டரை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிற டான்சர்ஸ் எல்லாம். இது பண்ண வேண்டிய அவசியம். ஒழுங்கா அரமண்டியில உட்காந்தா முதுகுவலி வரவே வராது. இந்த மாதிரி எத்தனையோ so many aspects of Bharatanatyam has changed. குரூப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பரதநாட்டியம் அப்படின்னு போட்டுடுறா, அங்க போனா அது குரூப் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது தீமேட்டிக் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கு. தீமேட்டிக் மார்க்கம்ங்கிறா. சோலோங்கிறது என்ன? இந்த புக்கு பரதநாட்டியம்
authored by my father. He has written how the emergence, beautiful and blossoming of the items from Alari Puttu Tillanangrada பத்தி எழுதியிருக்காரு. சேம் கொடுத்திருக்காரு, காளிதாசனும் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு சின்ன பீஜத்திலேருந்து எப்படி ஒரு அங்குரம் வருது, அப்புறம் ஷாக்கா யோனி எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அதுதான் மார்க்கத்துக்கு உண்டான ஒரு ஃபார்மல் கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட். அதுல இருக்கிற எஸ்தெட்டிக் பியூட்டி தான் பரதநாட்டியத்துக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால காளிதாசன் இதையும் சொல்லியிருக்கார், புராணமித்யவ நசாது சர்வம் நச்சாபி காவியம் நவமித்யவது சந்தஹ பரீட்சிய அந்நியதரத் பஜந்தே மூடஹ பரப்பிரத்யேனே புத்தி. நல்லதை நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா இன்னொரு பெரிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப எல்லா டான்சர்ஸ் பண்ணணும், சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி பர்மனன்ட் திங். அது ஒண்ணு இப்ப கத்துன்னு இருக்காங்க. இருக்கணும், எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண. பரதநாட்டியத்துக்கு 3 காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் மனோதர்மிக் ஆஸ்பெக்டா போயிடுது. இத பத்தி நல்லதை எடுத்துட்டு மத்ததுக்கு ஹிந்துல நான் எழுதுறது முன்னாடி கூட ஒரு பேட்டியில சொன்னேன், ஏதாவது அட்வைஸ் இருக்கான்னு எங்க டெபுட்டி எடிட்டர் கேட்டேன். முதல்ல எனக்கு ஒரே பயம், எழுதவே தெரியாதே சார். போய் எழுதி கொடுத்து நல்லா இருக்கு அந்த சாம்பிள்னு சொன்னேன். அப்புறம் போய் கேட்டேன், சார் ஏதாவது அட்வைஸ் இருக்கான்னு. எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் இல்லம்மா, கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் சொன்னார். என்ன சொன்னார் சார்னு, அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நன்னா இருக்கிறத எழுதுங்கோ, நன்னா இல்லாததை எழுதாம விடுங்க. கச்சேரிக்கு வந்தவளுக்கு தெரியும் இதுல ஏதோ இது நன்னா அதை பண்ணி நாளை எழுதவே இல்லையா அதை பத்தினா, ஓ அது சுவாரஸ்யம் இல்லை, அதனால எழுதுற நாள்ல யூஸ் டு கால் சம் ஆஃப் த டான்சர்ஸ் அண்ட் சே, அம்மா இந்த கை பண்ணினியே, அது அப்படி பண்ணக்கூடாதுமா, இந்த மாதிரி. இன்னொன்னு நான் கவனிச்சிருக்கேன், ஒரு தடவை சுப்புடு கடைசியா இங்க திரும்பி டெல்லிக்கு போறது ஒரு எலெக்ஷன், நந்தினி நீ ரொம்ப நல்லா எழுதுற, ஆனா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நான் இவ்வளவு வருஷத்துல என்ன தெரிஞ்சேன், நம்ம எழுதுறதுனால அவ மாற மாட்டார். நீங்க இப்பதான் புரிஞ்சுனேன், நான் முதல்லயே அதை புரிஞ்சுன்னு தான் வந்தேன். ஒர்க் ஷாப் நடத்தினா கூட அதை திருப்பி அந்த ஐட்டமை நீங்க பண்ணினேலாமா எங்கேயாதுன்னா, யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் வேணா ஆசையா அதை பண்ணுவா, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லி தருவா. மற்ற பேர்ல இந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ருட்டீன் தான், மேனியா, அதை அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடுவா. அப்படி இதுல ரொம்ப கஷ்டமா வேற இருக்கு, திருப்பி எனக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்லி தர முடியலன்னு அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். நான் என்ன பாடுபடுவேன்னா, ஒர்க் ஷாப்பே முன்னாடி பாலா அவளோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் எடுத்தா அமெரிக்காலாம். நான் இப்ப எதனால ஒரு லீனியன்சி வச்சுட்டு மத்தவாளுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த பாலாங்கிற பேரே எல்லாரும் மறந்து போயிடக்கூடாது. பீக்கன் ஆஃப் லைட். அட்லீஸ்ட் அவ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா, இப்படிதான் இருந்தது அந்த நாட்டியம் அப்படிங்கறத அவ தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதுக்காக நான் சொல்லி, நீங்க உங்க திதத்தை எல்லாம் மாத்திக்க வேண்டாமா, ஆனா இப்படி பண்ணணுங்கிறதா இந்த ஸ்கூலோட சம்பிரதாயம். அந்த அளவுகளை வச்சுட்டு நீங்க அந்த ஜாத்தியை நீங்க பண்ணி பாருங்க. சில பேருக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், எங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாந்தமா அவளை ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல கொண்டு அவ ஏதோ நல்ல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதுல எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த உருப்படி அவளுக்கு பாடம் ஆகணும். உருப்படி போயிடக்கூடாது. நாளைக்கு நமக்கு அப்புறம் யாருக்கும் சொல்லி தரல, மறந்தே போயிடும். சில பாலாவோட ஐட்டம்லாம் யார் பண்ண போறா இனிமேனே எனக்கு தெரியல. என் பொண்ணுக்கு நான் சொல்லி வச்சிருந்தாலும் யார் எடுத்துன்னு பண்ணுவா. அந்த ஈரா ஆஃப் மியூசிக், அந்த ஈரா ஆஃப் டான்ஸ்ல இருந்த கிரேட்னஸ் தெரிய வேண்டாமா இந்த குழந்தைகளுக்கு அப்படி நினைக்கிறேன் நானு. அதனால இந்த ஒர்க் ஷாப் சில சமயம் பண்ணேன். அப்புறம் நினைச்சுப்பேன், இதனால என்ன பிரயோஜனம், இதெல்லாம் வச்சுப்பாளாவா அப்படின்னு. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலயுமே இப்ப இந்த லாஸ்ட் நான் சொன்னேன் மிட் 75ல இருந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. இப்ப ரொம்ப அது பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரீமா போயிட்டு இருக்கு. அதுல நம்ம பூந்து ஒரு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுங்கிறது முடியாது. சைலண்டா ஸ்பெக்டேட்டர் இல்லாம ஏதோ நமக்கு ஒப்பீனியன்ஸ்ல தான் சொல்லலாம், அவ்வளவுதான். Ma'am, it was a fantastic discussion. Of course, this time is one episode is not enough either to speak about Dr. V Raghavan or to speak about Balama, but still we have tried our level best, and you tried to give a glimpse to all of us of how they were. And even then it is difficult to visualize for people who haven't seen them, but still we get some idea of how great they have been. So I think this was a wonderful discussion, ma'am. Thanks a lot for your time and spending this time for the Sambhashanam series and discussing on all these different aspects right till the situation of dance today. So thanks a lot, ma'am. Thanks for this.
I must thank you, Subramaniam, because I have not known you for a long time, but it is very pleasant, and that the way you asked me questions, and then you gave me the space to discuss with you freely on various things that I keep, you know, Sure, man. remembering by way Yeah. of points and references about Dr. Raghavan or Balasaraswati. So it's a very nice platform. I wish you all the best. And Guru Shishya concept, of course, Yeah. that is the basis of all our dance and music traditions, which are mostly orally transferred art Correct. forms. Correct. வாய் வழி செவி வழி வர அந்த கலைகளுக்கு ஒன்றும் வரைமுறை இல்லை. அப்படி அவ வழியா வந்தாதான், குருவால வந்தாதான் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா நம்ம நோட் புஸ்தகத்துல என்னாலும் வாத்தியார் சொல்றாரு, இங்கதான் இங்க புக்ல இருக்கு, இங்க இல்லையா உனக்குன்னு கேட்பார் கணேசன். நோட்ல எழுதுறதுங்கிறது 72 வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, பாலா அலோவ் பண்ணதே இல்லை. இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு சம்பிரதாயவாதி ரெண்டு பேருமே, சம்ஸ்கிருதத்துல ராகவனும் சரி, இதுல பாலாவும் சரி. அதனால நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ. Thank you, man. Namaskar. Thanks a lot. Namaskar. Namaskar. So, Rasikas, as we saw, such a great tradition. Dr. V Raghavan on one side and Balasaraswati on the other side. Such great sampradayams. At this point, it's very critical for us to remember, how great preserving of a tradition or a sampradayam is. Otherwise, it gets lost to the further generations, and that is definitely not a service that we are doing to the future generations. So if you want to do a service, it is very important that the artists who are learning from such great sampradayams and guru paramparas have to safeguard those paramparas as it is. They can definitely apply their ingenuity and creativity in areas which are possible, but definitely that sampradayam must be taken ahead to the next generations. So I hope all of you enjoyed this. With the many more future sessions on Subbu's Corner, please do visit, like, and subscribe Subbu's Corner page on FB as well as YouTube channel. Till we meet next, Namaskar.